फेयर एंड स्क्वायर विच तुहाडा स्वागत है। इस हफ्तावरी प्रोग्राम विच असीं तुहाडी मुलाकात मन्नियां परमन्नियां शख्सियतां नाल कराउंदे हां। अज साडे मेहमान ने देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के तलवार। ये पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के 7 साल डायरैक्टर रहे ने। इस दौरान इन्होंने इस मशहूर संस्था PGI दे विच हर पक्षों सुधार लियाते हैं। डॉक्टर तलवार तुहाडा फेयर एंड स्क्वायर दे विच बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तलवार तुसी डॉक्टर चुटानी तो बाद सब तो लंबे अरसे लिए 7 साल PGI के डायरैक्टर रहे। हुण इस वेले सेवा निवृत्त होने वेले अपने कार्यकाल नाल तुसी किन्ने क संतुष्ट जे? देखो ऐसा है कि these institutions whatever you may do will still be need to reach more and more heights, but I do feel it was a tough journey. But I feel one has tried to do one's best. These institutions should grow in a way, whether it's a clinical care, it's a research or it's training programs, one has tried to. But when you got this job, did you feel कि ये इतना औखा भी हो सकता है जितना रहा? हाँ जी बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं. You were prepared for it? I was offered, let me tell you. जी. I was never, I was offered this job. Okay. So I was not very keen to come, let me tell you, because I was by God's grace doing very well. I was heading a department of cardiology which was the best in the country. In the AIMS? In the AIMS. So we had 20 faculty members there. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਏਮਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ PGI ਚ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ? हाँ, we were posted with him as a resident because around the clock we were there. At that time his image was something which all youngsters to look at, so it was very interesting to look after him. ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ? Not at all, nothing. ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀ ਫੰਕਸ਼निंग ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ? देखो ऐसा है कि जब ये 5 साल पूरे होने वाले थे तो गवर्नमेंट इंक्रीज द एज ऑफ द डायरेक्टर टू 65. So I was I was asked again that now you can continue for another 2 years. So I said, it's fine if they are offering me. Frankly, I did not realize कि कोई इस तरह का होना चाहिए, but then I can appreciate there were some people whose agendas was getting affected. So I think I didn't realize before that, perhaps I would have thought, because I am not, suppose, but I can only tell that I never asked for it. किस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ऐसा है कि I don't want to go into those, frankly I find these are negative things. मैंने कदे ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ frankly bother नहीं ਕੀਤਾ. I have been feeling कि no, I have been trying to be as true to myself. So ठीक है, जो करदा है करी जावे, जिन्ना ਦਾ ਹੋਏਗਾ. I frankly like some people sign, I came to know people try to come to me कि जी ये लोग हैं, मैं क्या please I don't want to even see the list who has signed it. ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ they were conceived in the 9th plan. They were lying, there's ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ. ਆਈ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ, that engineering block, that market area, hostel, they were just so I think it was how to ensure to complete that. I think we made, I must also pay my salute to my colleagues in administration that time, and they really took a challenge. Of course, we had a very good support from the ministry to do this, and the trauma center was again 9th plan project, but now it's also going to be functional. So ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। नहीं मैं देखो, मेरा ख्याल आजकल there's no, from the government, if some institution wants to grow, there's no shortage of money. You have to only ask for, you have to conceive project, you have to see what is to be done. I don't think it is because of A or B or C. We were very clear about it. But does it mean your predecessors never asked for all this? No, I don't want to go into that. Like
trauma. देखो, you have to make efforts. ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ICU ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਮਾ ਨਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ PGI ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? देखो, ICUs ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Somebody has a liver problem. Now ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ emergency? Unless you have the more advanced facility to take care, you will not be able to, like coronary वास्ते ICU ਹੁੰਦਾ है, surgical patient वास्ते. So that's why we had to build up ICU for hepatology, ICU for pulmonary medicine. Now hematology वाले वास्ते ICU शुरू होना है. But these are the need. I mean, if you are going for a bone marrow transplant programs, you have to have some proper care availability. People with the resources can go anywhere. But where can the commoner go? They only have to have access to this, which is affordable. So this is the need of these institutions, which we try to only like burn unit. There was no burn unit. I mean, burn patient needs very specialized care. So that's why we try to build it up. One of your last achievements as director was to introduce liver transplant in the PGI, but there were some problems. Has that procedure stabilized now? This is, I can say it's a the liver transplant program has started. Now these programs are not simple programs. They're very difficult programs. You need multi-specialty program, you need experts, and you need people who can work hard. So I'm happy that the program has started. But I'll wish my colleagues all the best so that it further goes up. Like when I came, we started the bone marrow transplant program, and now it's about 50 plus. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੈਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ? Now cardiology, we are doing all kind of procedures, all kind of areas are being covered. Younger colleagues, they're doing very well. Cardiac surgical program, hardly 200 or so operations were done open heart, which is now nearing 2000. So I think 2000 operations in 1 year? 1 year. I mean, this is going to be, this I'm sure with the other 2 OTs also functioning, it will go to 3 and plus. So, which is need. I mean, where do the common person can go? You can get a surgery bypass in 60-70,000. Outside you spend 3 lakh plus. ਤੁਹਾਨੂੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ. How did you feel when you got the Padma Bhushan? It is the third highest award in the country. Well, of course, I mean, it's good because then your or other colleagues working like you, when they get it, you also sometimes do feel. I mean, this is it was I mean satisfying, no doubt about it. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ PGI ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है. बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा there are so many things you can do. Often we talk why we are not considered among the best in the world. And this is so we have to reach to that level to be considered among the best in the world. So PGI ਨੂੰ world class institute ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? This institution already has a benchmark, and people even outside respect the training program, the clinical services. Of course, we have our limitation. We have lot of patients load, which the other institution of that level don't have. So that does sometimes affect our maybe contribution in research. But even then, I'll say that we have to inculcate the culture of those institutions. Would you recommend higher salaries for people with better facilities? I think we will have to have those kind of people who are ruling, for those who are managing the institute, have that kind of vision. We have to work hard for that. We have some practical difficulties, no doubt about it. Like another is that we have few institutions like this. And now new aims like structure coming, I hope they also grow like these. Then we have more competition. And then when you have a competition, then you say that which one is best. Like PGI, I think as always we have aims as a competition that we have to sort of disperse, because I always felt that we need to be parallel with the aims. So frankly, so much greater hard work on the part of the faculty in the PGI is what you recommend? No, they are doing already hard work. I mean, I said that we have a lot of patients, but certainly I think, for example, sometimes the delay in this faculty should also have confidence in the system. I mean, like suppose when I came, 4 or 5 years was no selection. Now how do you sort of expect people who are not getting their selections post that they to also contribute? Because at the end of the day when you go home you say, यार मेरा तो मिला नहीं, मैंने तो मैं तो कोई इंटरव्यू नहीं हो रही है.
So I think we need to, I mean, we try to do interviews in the last 7 years. We had 3 interviews both, but when I came for 5 years, there was no interview held. So I think these are some of the, not that case, there are some reasons sometimes it happens. So people have to be given their due. Oh yeah, if you don't give a person due, how you expect him to, I mean, frankly deliver? You need to create a confidence, particularly people who are good. ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਨਾਓ ਕੁਛ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਮਨੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮਨੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਗਏ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਦੇ ਵਰ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੀਲਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। You don't have teacher which can be a role model for the student. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੋ ਫੈਕਲਟੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ it should be more strengthened. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਹੇਅਰ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਔਨ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਥਰੂ? ਨਾਓ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ बुधवार की एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम CPC कहते हैं, विच इज़ ए काइंड ऑफ ए बेंचमार्क ऑफ PGI एनीवेयर इवन इन आउटसाइड इंडिया। पीपल टॉक अबाउट CPC ऑफ PGI बिकॉज इतने हाले भी 800-900 ऑटोपसियां पर साल होंगी, कितने इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, वर्ड च नहीं होंगे। तो वी हैव दिस एक्सरसाइज एंड वी आर नाउ ट्रांसमिटिंग टू हिमाचल, पंजाब, रोहतक, लखनऊ एंड पीपल आर नाउ आस्किंग फॉर मोर। जे आप मेडिकल सिक्ख्या की गल करिए तो की करन दी लोड़ है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ? तो ऐसा है कि most of the branches the we are also now well sort of expertise is available for training, but हाले भी no doubt there are certain areas particularly in basic sciences, molecular medicine and genetic medicine है, कोई हार्म नहीं सानू, but we must identify कि देखो ये एरिया साड़ी थोड़ी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। Somebody who is taking interest may go and spend 1 year or so and come back and then develop it here. The rest of the clinical साढ़े को लोड है ना, उठों आके लोग की उनका people want to come here and spend time because they don't see those kind of patients here. So they say we spend 2 weeks. We now have program with some of the Canadian university, USA, which wants their resident to come and spend here some time, 2 weeks or 4 weeks.